Good evening, tukwaniriza nnyo ku Junction ogambo kyeyo gy'oli njosinzidde okuba ng'otulaba Antiso Makula and Pavi. We are hoping that you're doing well. Ebitennaterera bijja kuterera toggwamu maanyi era toggwamu ssuubi. Our topic of discussion today, twebuuza, when do you know, what are the signs that this relationship is over, kaput, dead? What are some of the signs nga nawe olaba nti kati nkiforcinga buforcinzi? That is our topic of discussion today. Welcome to the show. Mugamba mutya? Je tuli nze ekintu kyemmanyi abasajja Katonda kye yabakolanga bali entitled ate nga bakyagala kwe kubeera nga ali intimate with a woman nga ayagala waliwo abantu nga not just sex naye nga ayagala nnyo okubeera ne mukazi we naye ne wayitawo emyezi nga mmye takusaba nothing. Nothing. Ne bw'obigula n'omuyita mu maaso akugamba omuviiri asobole okulaba omupiira gwa maani. Then you just have to nga kiki ky'oba omuyisiza nga ne bw'oyambala akagoye katya n'olongoosa mu maaso ge TV agamba hani lwaki obeera bw'oti abaana singa bakusanga ng'aba yakukuta nnyo abanga ng'aba yakuku azina oba tokyaniguusa yadde over nga ne bw'obinigguko ddamu bw'oba tokyakuba bbaawo naye kiki ekiba kireese embeera efaanana bwetu banna abasajja nga tebamala gakoowa nga tebamala simanyi wategedde omulamba gwe tuliko. The thing is ne bwaba yes ne bwaba nga akukyaye ekikumi ku kinnaakyo anti kyeŋŋamba ne bwaba akukyaye ekikumi ku kinnaakyo ne bwaba yakukyawa era waakulaba bw'ati ng'oyiseewo ngo oyambadde ivuzi suit. Amakula n'akugamba nti watuukira nga ne bw'oyambala ivuzi suit takyakubibwa. It is over. That's what she's saying. Musajja kyoyo aliwo oyo afaanana atya ani amuzaala gye bali era nga bw'atuukaawo ogamba bugambi let me go bw'osobola okuyisaawo ekigaaga bw'oti n'oyisaawo ekigaaga n'oddamu n'okiyisaawo era n'okiyisaawo ekigaaga olina ensi gy'olimu ensi eyo tekyawa omuntu like omukazi tasobola kufaananira bubi musajja nedda kwegamba maama oba okoze ensobi ki eyo etasonyiyibwa maama takwagala yakoowa okutuuka okuzira oba weetaaga genda nasalawo afa enjala oba ogenda kusumululwa baba balina bye baliire erudde eyo anti so waliwo omuntu nga okulya katunkume oba entula nga banywa ne juice abeerawo n'anywa amazzi meereere nga si musajja ego abasajja ate abasajja b'omanyi baawa anti abasajja bano Katonda ekirungo kye yabassaamu kyo kyakubeera 24/7 nga ba donors ate ovanga ku muntu gwe bayita donor kwegamba aba alina okudonate nga kuba kiri mu ye kiba kimusindika bw'ati kyogamba abasajja tebeefugako basobola okwefuga naye waliwo baawo ensonga ekwefuza ng'ate ensonga eyo nkukunavu bw'eba teriiwo tebasobola kubeeraawo nga tebakoze mirimu gyabwe. Kyogamba teri mukazi nga omusajja asobola omuyitako nga tayoyeza omukazi oba mpozi nga tolina mpisa na buntu bulamu ate mpozi ng'oli mukyafu omusajja oyo kye bayita ekitonde ekikazi tasobola kiyitako. Abaami abasinga beekuniza bwekuniza ne babukola self defense manya self control naye era munda mulimu ye awulira ekimutujja kubateeka pavini atera okugamba bwabafuula Katonda ye yabateeka ku level balundugga bakwata buli kimu Katonda ye yabateeka ku eyo level fena tetwaliyo mukama ng'akisalawo nga bwe kiri kiwandiikibwa wanti abasajja baba balunduza essaawa zonna. My friend banaye mumusoma Bible ki Release me, by the way. Release me from the shackles. Wamba pavini sicho? Antiso mvaako. Antiso ayina ennyongerereza ku Bible ffenna gye tumanyi. Ono omukyala yiye. Oba yagijja weyo version ki? Tumanyi NIV, King James, biki English Standard wagiyita batya. Tuveewo tusese kwa kakati mwenna mwefudde baana bato mwefudde embeerera muli awo mulinga abatalina baami nti mubalaba mubuzaabuza. Saagala bantu mmwe mubuzeebuze ensi. Omanyi ffenna tukimanyi bulungi yensonga lwaki ennuma emu ebeera emu mu nte bisatu ngenze neneesiba omusipi ne gubulira mu lugoye nga sigulengera nakyogerako lumudda sigenda kiddamu mwenna mukitegedde lwaki tokawoono ne yeesiba siba akasipi tuleke ffe tuleke wenna omereme tumanyi ebizibu byaffe bagenda kuddamu bakuwoowe manya anniversary eneetera olowooza sipa baazigala ayambadde ne ka crown kiki kyo this a headband
I know it is, but hey, what's that? You will secure your position in your husband's life. This is Chendiko, your plan, your program. So when do you know that the relationship is actually over? If the phone calls are not being taken, muabadi dating courtship, they are not answering your calls, they are no messages. He's either dead or he's tired of you. And he's tired of you. In layman's language, it's called you've been ghosted. If someone ghosts you, the relationship is over. Lekera okuforcinga mbukale kangendeke wa mama we yali yantwaleko kale kankubire sister we naye kambuze abaami gentlemen lero kanjogereko n'abaami wano bwe muba mutubebeekereza nga munoonya omukwano gwaffe nga mutwagala okola buli kisoboka kyonna okulaba ng'otuukiriza totuuka leeti ku deeti obeera wa buvunaanyizibwa buli kye bakusaba okireeta anti kaakati lwaki laavu bw'eba eweddewo toddamu n'ompita nga bwe wankwana lulinenzikiriza ntuuza oŋŋambe nedda mu kifo eky'okunza okuba masimunotagakwata ntuuza oŋŋambe olw'ensonga eno neno tulabika tulemereddwa okukwatagana mbadde nsaba essimu yange gyesonyiwe njagala tukkirize nedda tetugenda kusoma between the lines nga tombulidde ensonga kubanga obeera ogenzeeyo okufuna abalala nga tofunye mukisa gwange jangu onkyabwe bulungi tukiriziganye anti so otera tugamba nti men are chasers si gwe tugamba kati omusajja takyakuchesinga you are chasing anti kakati mmwe mwangu okuba waako n'akwogoloza n'akunyumunguza that is it that's kubanga ekintu kyokka ekikoyesa omusajja kyekyo kyamala okwogolozaamu ate nga tolina value ndala gye weegattako nti olina empisa n'obuntu bulamu hard workingship humbleness dignity ebyo nga byakulema okwegattako nga value asigale naawe irrespective of the blanket. Okay, so what does this mean? Abakyala n'abasajja tweyongerengako value esuka quality on the side of men, esuka ku mibiri gyaffe on the side of women, whereby ne bwe munaabeera awamu mukutta ekyama musigala muli fascinated about each other ne bwe munansiriikirira. Well, another sign that shows that the relationship is over if the man no longer pays attention to you. Attention ki gy'oba oyagala tunoonya ssente. Hold up anti so njikulekere sho tunoonya ssente attention muve mu byegyo. Attention ki gy'oba oyagala madam. Okay. Abaami alina ssente attention ya mama we muyita attention y'abaana school fees zimuyita attention y'eri ku mulimu babbosi bamuyita attention y'okunoonya ssente muzeetaaga mwambala wivu za million 3 kaakati era naawe oyagala ku one divided attention. Muleka dividing attention ye nga bw'agyagala. What kind of attention? Anti kyenjagala otunnyonnyole. Anti wasazeewo kwogera. Yabadde tannannyonnyola. Kubanga attention lwaki luli yagikuwanga. Anti kati era oyongeddeko. Sirika. Anti no point anti yawedde sigenda gyongera. Yawedde. Ngezaako okumuwa points zimwanguyire. Ngengeri gyompa. Tweyanziza mukwana. Points zimwanguyire. Bw'aba yakuwanga attention luli. Leero lwaki takyali attentive to you. Kati tunnyonnyole abakyala abali eri bayige batandika okweteekamu ebirungo eyo batandike baba attention ekomewo yennyabo. Kati gwe kikyokola omwami n'abeera attentive. Nabimaze nakitadde tulina ebyokukola nga mutuza mu mwoyo gogolo. Linda attentive we naakwetaaga nja gikuwa. Well, another way of knowing that your spouse, the relationship, this man is tired of you. You have nothing to offer, but you want attention. Omusajja yenna okuwa attention, olina okuba waliwo ebikumakingisa attentive. Omusajja n'alyoka opulinga attention ye n'abeera nga atendinga kugwe nga takuvaako. Okay? N'oluusi ne mubeera biza n'eddiru z'ababa balina okutula. Naye you have nothing to offer. And you yagala attention. Ne want attention. Mweteekemu ebirungo which makes this man not get the attention of you. Simple. Yes. Wamma abakyala muwulidde. Ebirungo okubeera ng'oli mu budaabuzi omwami bw'akomawo omuddaabiriza munnange kiri olyotya kati omunaaze ku bigere omusale ku njala omunaazeeko waliwo ebyo ebintu omusajja n'abeera ng'akwattanira all the time nga ne bw'oba toliiwo abeera attention singa tuba tudde mu ddiiro n'omwami wange
Gwekikulu olowooza omamagezi mangi kendeeza ku magezi kati gwe kugamba ng'otudde mu ddiiro n'omwami wo netandika onyumya ku lunaku lwe lubadde ku mulimu netandika okubulira bannange mbadde stress na kino wabaddewo kino bampadde assignment empya ng'omusajja akyusa channel za TV. How would you feel? Anti munaye tokyalina anti kati waliwo okubeera nga thank you. I'm just re-echoing your very so many words in everything that she said for like 20 minutes. That was it. That is the truth. Kachinoonyereza ensonga lwaki takyampa. Singa olwala nova ewaka omwami n'akuwa ssente yennyini yazikuwadde n'omuga ngenze mu ddwaliro n'osiibayo n'okomawo ssaawa emu ey'ekiro n'omusanga ewaka nga teyakubiddeko kubuuza nti oli otya mukwano gwange bwe mwatandikira yali akikola oba yali takikola waliwo okubeera ng'omwami wo kati oli mu nsonga y'emu anti omwami bw'abanga mu kusooka yali akuwa by'oyagala n'attention nga kati all of a sudden olaba takyakuwa waliwo ensonga ginoonyereze gizuule otereeze attention edde naye waliwo okubeera ng'omwami kikula kye attention tagikuwa really tafaayo either nga ali selfish oba nga teyayigirizibwa kwagala bulungi tekitegeeza nti takwagala okay kati oyo kimanyira bumanyizi nti omwami wange bw'atyo naye tekitegeeza nti tanjagala bw'ate watuukira okuwa ssente olwo aba takuwadde attentive munne wa attention tukkirize abaami bakoleko kye basobodde tubayigiriza okukola ebirala bye batamanyi abaami abo abamu baakula tebaagalwa nga teri yabayigiriza nti omuntu olinamu budaabuda kumulabirira bwoti kati gwe n'omusuubiramu bingi nnyo gw'atali maama we yamusomesa oba eyamukuza lwaki omusuubiramu 100% nga teyagiweebwa mu buto kwe kutula ne muba nga muteesanga abafumbiriganwa ne bwe munaasirika ng'abafumbiriganwa ne mugakaka kino munnaye mpulira bulungi bw'ontakulako ku mugongo mpulira bulungi nange bw'ompa masaagi nga bwe njikuwa gwe tandika ogimuwa olaba oba taayige. The men are always willing to learn naye mubayigiriza all you do is to complain nze tompa attention nze musajja gwe wansobera ddayo ne gy'ova alinayo era ajja kuddayo. Tugende katima. Another point, another thing that I would want people to concentrate on, especially if you're in dating or in marriage, how to know that the relationship could be over is if you are no longer involved in major decisions. It could be over or towards that steep end of China Tirokugwa reaching a point of no return. If initially you used to be those people of Katimukwano tukole tutya mbadde njagala kugula wano oba mbadde tunaalya ki, because you know relationships whereby you're involved okitegera natandika okubanga takyakufaako biwulira buwulizi mu nkubo nti saakugamba kale mukwano neerabira nga oli by the way his family, his friends and everyone else around him gets to know before you. Ask yourself what is happening before it's actually totally over. That's if it's not over. That is if it is not over. Because abasinga era nga bogambye omusajja aba ayagala ayinvolvinga mukazi we. Waliwo ebintu ebimu nga nawe okimanyi tebyaliwo mu ntandikwa ayita ku involvinga ne waliwo nawe byolaba obutonotono bwe yali akuteekateeka mukaawo bwe yali akuteeka mu shopping ngenda ne mugikola oluusi mwenna kati abireeta kati yakulowooleza nti kino kyolina okukozesa ewaka kino kyolina okukola kino anti susirikako twakuwadde obuddewo so abakyali mu boyfriend girlfriend relationship omusajja bw'aba takyayina nakyakuwaanako bannanga abasajja bawaana mu boyfriend nga buli onyumye muyinza okuba nga by the way nga omuntu nga mukyagenda na ku date naye kati ng'aliwo bubeezi anoonya lunaku lwalisobola kukuta bulungi tannalufuna naye nga ne bw'ojja kati kituuse nga alina ennyina oba sisita we. Yes, Auntie Sue. Ne mutuuka talabye na lugoye tanotusinze because wadda basajja things because omuntu atulaba kati amanye engeri gye baddukanyamu relationship yaabwe n'omuntu we. You know how you show each other love. There are people who believe in PDA, public display of affection. Then there are those people nga behind closed doors omanyi omuntu wo omwami wo mukyala wo gyakuyisaamu akatunda ke yakuwanga ennaku zino media akaleeta takyava ku TV kutikula waliwo obuntu nti obulaga. There are some people whereby it's just relaxation, you're relaxing omukyala yavaako, but then there are some people nga just akukooye
ate waliwo n'okubanga nawe okooye waliwo n'okuba kati nga gwe akooye nga buli lwobeera n'omuntu oyo obulwa emirembe tokyagala kubeera naye ne bw'aba taliiwo now you no longer miss that person in fact you're happy. Remember the constant calls, oh hi babe, are you okay? Kati bw'olaba essimu ye malusu gayinza okuchokinga. Baby, is it okay? Is the oxygen enough or should I buy for you? Bavininga baakulimba. Nze nga nali mulaavu nze. Nga obibuuza bebe? Yeah, as if I can buy a thing of oxygen. All I can do is mukama yongeza oxygen aside eyo gyali. That's the most. So imagine oli na boyfriend gw'olowooza nti gw'ogenda ofumbirwa naye nga nawe wennyini tokyamumisinga like you used to. Abantu bonna nga boyfriend girlfriend nga mumala olunaku nga temwogedde. There's a possibility that can happen. But if you notice it happening, that's why I was telling people, pay attention. Bw'okyaba nga kitandise okubaawo, spice up the relationship. Yes. I've seen so many people who lose up or who give up on relationships because of ego, pride. Yangambieko, I'm not going he'll to communicate call. fast. I won't call. He'll call back. Ono omusajja alere agamba he will apologize first. Nabeera naga ndowooza ali bulungi. Amanyi okusirikasirika mwoyo. Oba amanyi obutakwata ssimu nga kumbe goli eri otumbidde kati n'otandika okubuildinga. Before you know it, the outburst is coming from something small. In fact, ndowooza baba bantu aba throwing nnyo tantrums in relationships. Ate omuntu atandika okukumanyiira. Yeah. N'amanyira that's you. Kati omuntu oyo kizibu okukubira nga bw'oyagala kkubire. Kubanga akimanyi bwanyiga tajja kuba. Bwati ngowawo kanywa. Odeyo. Obera nga you're very dramatic. The other thing I was going to talk about was how do you know a relationship is almost all is close to over if you're always bickering and disagreeing on everything. Kubanga abantu abali bakwatagana mu ntandikwa. Is draining why you? Is it becoming personal about everything? Nga ne bwamugamba nti mukwano. Before he would listen. No. Argument. But one thing we also need to know, there could be a possibility nti relationship tewedde oba tetere kugwawo oba yakukyaye ayinza okuba alina byayitamu. Actually, I told them earlier, like, pay attention. Yeah, if you pay attention, you realize it could either be a shift in finances. Finances, they're affecting anyabami. But men are born providers. So every time he falls short, nalabanga mukyala we yandiyagadde okukola kino tasobodde kimu omwana we yandiyagadde agende mu ddwaliro ba rent, they usually start to bicker, like batandika okuyomba nga buli kimu kimuyomesa emmere n'agizira naye ng'obuzibu buvuddewo ng'obulimu si ng'ekizibu kivudde oba mbuta na ssente kati awo wenzirizaamu abaami amaanyi kuba kati ffe abakyala usually we talk wakiri nkaabawo okay omwami n'amanya nti omukyala wange sitali bulungi naye abaami emirundi egisinga beetikka nnyo emigugu ne batatukozesa as helpers kubanga I am your next of kin nti bw'oba waliwo obuzibu beera omuntu ayogera kubanga okusinga lw'onontocaringa nga weeyisa bulala wuuyonzize simanyi kiriwo ntandika okweblaminga I start carrying a guilt which actually is not let me tell you, worth for me. all the men who are watching us, you need to know that women are overthinkers. You either communicate what you're thinking, or she's going to think for you for scenarios. Exactly. They're always bad. And usually, aina cancer agenda kufa. Or something. Yes. Okay. What I believe, men are emotionally weak. Kubanga tibamanyi handling emotions zaabwe. Akola kintu ekyo asirika tagenda kulya tagenda kaba tagenda kola ki kati ate abakyala waliwo abakyala abamu ng'ebintu bitwala nga bitubira nitulowooza biri awo omuntu bamugobye ku mulimu ayinza okuba yatabuse na mukwano gwe. I've just remembered something. Shut up. What happened? Shut up. How did you know that? I know her. Ayinza okuba nga yafiiriddwa muganda we nga gw'okiraba ng'ekyabulijjo because you're not that close to your siblings. Ye n'afiirwa omuntu gwe n'otakifaako oba mukwano gwe yafudde oba muzadde we. Nze kati njagala nnyo jjajja wange so much naye kati nsobola okujja ne nkugamba God forbid sijja namugerezaako kale abalala bajjajja baabalala katugambe alwadde. Okay, tugambe alwadde. Yes. Kati nze n'okugamba noga nebambye akaddiye. Why? Omuzadde aweekayo. I can come for you. Abagamba
Bambi, they were all what do you awumula bicho wora chitawumula bagora chitawumula olaba kyoyogedde But really why? one time mami wange yali alwadde kisigale mu mutima so mutwala mu ddwaliro no don't even think it mukama atulabe ebirowoozo don't think it mutwala mu ddwaliro omuntu omu nambuuza nga twali tulina okumiitinga ne mugamba I'm so sorry mami wange wadde mutwatte mu ddwaliro wali bwati ne bwati ne bwati naga naye emyaka gye waŋŋamba naye gye emyaka awangadde n'okuwangaala ono yali musawo I don't even know that's how Jesus can live nakwata akasawo n'atuula wali ebbali anti Katonda awangaza mamiwo Jesus ayinza n'okumukima olwono kyayo mbwebaze Katonda amuwangaza n'okutuukaawo banange walondooza ebiseera ebimu nze manyi okusirikawo kubanga simanyi kubuulira bantu. No, I can tell you by that that's not funny. Wish it on your own mother. Omuzadde yenna by the way taweekayo kabenga wa myaka 12 tosobola kumuwaayo oba oyagala omulaba ate gyoko mu kkulu oba oyagala omulabire ddala omulabe maama wo so kati oyinza okitwala lightly let's avoid being for you don't affiliate to your person like that. Oyinza okuba gwe relationship yo ne ba siblings nga temuli that close ngono n'omugamba olagawa jjajja obujjajja naye bannange busenga naye kale senga akyoyo nga simujjukira kwanjula abaami nsaba tuleke nga abakyala bagende nga baziike naye waliwo omukyala aziika ku Monday n'aziika ku Lwokubiri n'agenda ajjanja basenga we ku Lwokusatu omwezi ne guggwako ne tukwata Ogwokubiri bizibu buli kaseera mpa transport ngende munna alikulaakulana ddi olituulako ddi awaka noddaabiriza abaawaka that is a very very valid point. Why? Ask yourself why she doesn't want to spend time with you. Oyo mukazi aba ayingiddemu embeera kale omukazi waba tayagala kubeera woli that is another point gyoyogedde abeera mu kuziika abeera mu kufiirwa because I work at a very liberal place obagamba I can't come here at this particular time yetagaana eva yewayo I'll take that shift nayo shift njagikola nenaku za anniversary abakumulimu birthday abakola anniversary abakola omuyisaamu amaaso ompabe musajja nga tayagala kubeera wooli it's over omusajja nga tayagala kubeera wooli n'omukazi anti ng'omunyirira kitegeeza alina gy'agenda omukazi mugambye agenda kuziika no anoonya gy'agenda giyinza kuba mirimu safaari teggwa safaari adda kiro akola kyayagala bukya akomawo bukya bw'oyomba akomyewo nnya ez'ekiro akomawo 8 ajingira akulingirizaako afuluma oweeba ssente alina okukeeranga ku mulimu takuwa budde kubanga not all of them. There are some people who do it when they're genuinely just working so that they retire early. Yeah, but anti bwekyali kati muzadde more responsibility nenga yakigamba so communicate ombuze honey communication is very important by the way kuwe make it comfortable chichi yes communicate and realize what it is but if it's done even after the communication either check yourself or pack and leave waliwo abakazi gwe yangu okusiba engugu so katutereeze tulabe ekiriwo That's like anti ngambye either of course nze nabagamba mu share zasookera ddala nkyali muti kati mama oli mukuno bya banno sinoba sina jendaga anti I've told you have a conversation about it and if even after the communication he's not changing he's probably tired of you and most cases omuntu akukoye they snap at small things oyinza omuwa ejjiiko bano abakyala batamanyi kwoza fork nga yasigaddemu amajiwala ne bwe banno teyasigaddemu nga gayyakuba n'agikufumita obanga omuwala yakukyaye ng'omukazi yakukyaye bulungi bw'ati waliwo ekintu ne bw'omuteeramu kawayini mu giraasi oba kasoda mu giraasi nga mugenze out awulira nga olinga muyiramu omusulo waliwo ekintu kye nayiga from my husband tereera mwanange terero wanji mama one time naye pavili ze wama olugambo olwange ngundubikkako nze nkontulolinga if it was in another one ensekezo mujja zikendeezako lumu abantu tv ziyinza okwatika lumu nga ngenda nfumba emmere kati bino byotesting omunnyo simanyi ngeri gye nalowooza nti omunnyo tegumala I kept adding and adding and adding yes anti sweet happened nga toyina tokombako
nga bitokota mbifumba bitokota tutera nnyo kumeesinga mu ffumbiro kibaawo kisobola okubaawo era nali nsirizaako ku mmere mmere kika kimaama kati anti ey'effumbiro ey'ekiyungu kyonna kyoyagala olowooza oba emmere naye omuntu atategedde kintu abuuza emmere mu ffumbiro matooke nga saaniise nengateekako nengenda mu nju nga nina byenzeyo ngenda okudda amazzi napimye matono mutyo amazzi mupima bwendo obutono so this time omunyo gwali mungi kati enva bwe ziba ziwoze omunyo gutesitinga bulala zani nga byokya so byali biwoze then ngamba nenva zino simanyi nakyaniko nengane oba nataddemu omunyo so I tested nga mungi n'okusinga kitegeeza nabadde ngenda nakwongeramu then etuuka n'ensaavi nga sobola kwongeramu mazzi tewabaako kyoyiyaawo kakati omukulu n'omugamba nti ezo lya ntonotono namwesooka ne mugamba hani omanyi bwe tuwoomereza omuntu n'amanya waliwo omusango waliwo obuzibu njirye wasijirya emmere hani enva zino ekituufu kiri nti baba kumbuuza kibuuzo nti nanyini salt media omuyita otya mbagamba nsula naye anti ffe munnyo kogwe koyo kolunge guyite nawo nangamba aha nemugamba I'm so sorry omunyo nakoze ffe munnyo yayiseewo omunyo gwayiseemu nga mungi ate zaali zenva zokka zenva ze nali nfumbye zokka ng'ate azaagala zaawo bejjesiike ogamba simanyi nangamba it's okay nemugamba it's not okay mbuulira ekituufu yali atandise okulya n'atandika okulya n'aziwulira nanga kyekituufu naye omanyi nti bw'oba omugambye asobola okulya ng'oledde obwonga butegese kyambuzaako emirembe kati yagenda olaba kimbuzaako ennyo emirembe naŋŋamba siri musiru okwerabira emyaka gy'ofumbye ng'omunnyo gumala n'entunuulira olunaku olumu lw'otaddemu omunnyo omungi nekinyombya nekinkunvumya something I learned baggwayo mu katale noonya ababo noonya emiti gyo bajja okyali ku junction tukyagendera ddala mu maaso era nga twebuuza what are some of the signs how do you know that a relationship is over Soul Television Femunyo Auntie Sumakula and Pavin, and take it to our Facebook page and let us know. How do you know? What are some of those signs? Ko walabira nti omwami oba omukyala ono kirabika agenda. How do you know that this relationship? Omukyala bw'aba nga yali ng'alina embeera ey'okusaba bye yeetaaga oba eby'okusaba ku kasente atuuka ekiseera nga takyakusaba. Ate buli lw'atakyakusaba either buli lwakusaba omuyisa bulala oba takyakulaba mu value nti gwe provider oba ng'alina omulala amuwa nga yakureplacinga dda bwekiba omukyala nga takya abanga afudde useless. Some can get money and some recognize that you have so many responsibilities and some of the needs that used to be big become small. You know, as the more we work, the more we save up, the more we grow. Abakyala abamu tuyiga ne tusavingako ne tufuna okitegeera so nga bwe nabagambye ku kyemmere ku kyebirala nsune bw'onoonya ennyo omutwe I'm always telling you have a conversation have a conversation with your spouse have a conversation I express myself better ate bwe ndwogera ebimu bikuyitako bw'oyagala bimpiteko so have a conversation with your spouse have a conversation with your spouse omunnyonnyole as a wife omugambe honey these days I get money at my job as kuba omusala tobanga nti so these days they increase my salary so I can do this I can take care of this I can pay the car I can pay the water bill and also take care of salon but now anti bw'obanga anti bw'olabanga nti omwami wo anti atandise okwebuuza gy'ozijja instead of leaving the man to start thinking kirabika waliwo azikuwa have that conversation with him. I'm going, no. I actually paid for it because my salary was upped or I got more money or, you know. And Pavin, the moment you start showing this man that is no longer a provider, you are not independent of, rather you're not depending on him. Auntie, so I'm not He's going to feel less of a man. Some of these things because Auntie Suka nkubuli abana bano abatulaba. Waliwo by'olina omulekera ng'omwami. Abana bano balina needs
zotalabangako mu bulamu bw'ensi eno. But wabanga we yakusangira, you couldn't afford sanitary towels. And now, since he's busy at work, you can buy the pads and keep them at home. Please do it. But all the other nitty-gritties, all the other things, Mogame, honey, I would love to do this. If you can't afford, Mogame, okay, I can take some of my savings. Let's have that conversation. Money is key in relationships. Money is very important. If it's not openly communicated about, because ngabo Gambia, men are, you know, they start thinking who is providing for her. If I used to. That's true. Waliwo abantu nga you no longer see your spouse in your future. Nga gwe wekka weerabayo. Ogenda kunzita. Awo bibiba bw'otandika opulaninga olina bw'oyagala okuzimba gwe nga gwe. Olina bw'oyagala obulamu bwo njagala ngende mbeereko e Dubai, njagala ngende mbeereko. Njagala ngende nkube ekyeyo nga bw'opulaninga. Future plans are very drastic and very. He's not involved, she's not involved. He's planning with someone else. You're planning to go to school for 7 years. Mu 7 years ondirudda wa. Omwana ali mukungamba magisi mayaga genda mu holiday. Ongamba nti ngumiikiriza ngende nsome nkomewo. Ongamba tugenda kusoma. You're so selfish. Bw'oba toli mu plani z'omuntu ez'okubeera mwembi. Waliwo mukyala yali addayo kusoma. N'agamba mwami we nti yafunye scholarship agenda soma gwali mwaka maaso. They started planning together nti bw'anaaba agenda okusoma visits zaabwe zigenda kuba zitya. Can we start saving for the visits? Bano banjagala kugenda kukuyiiya kuba kyeyokola. Planning n'omwana w'abandi to either involve them or to tell them wait for me if you can. Do you know what the woman did? Gwe ya registeringanga agenda okuba sponsor we mu bintu ebirala. Ye next of kin. Nti bwaba mwetaaga oba afunye obuzibu gwe bakubira okugendayo. Gwe ya registering nga omwami we kitegeeza yali involved mu kusoma kwe. Anti so mukazi akeera n'agamba namaze okugira okusaba natwala ebipapula byange abatwala abantu okukola ebweru nafunye omulimu ngenda kukolanga osigaalo. Nakugamba nenda mukwana nti mbadde nkyakisabira ekyamagero njoke nkugambe yogera nnyo. Kakati okujjako nga temuli married officially. Naye bwe mubanga muli married officially. Omwami alina okuwa blessing. Omuntu asobola okujja mu future ye mwami wo. Wa. Anti kati okitegedde bulungi. So if a person does it behind your back, it means there is a problem. Waliwo kagapa akali mu kugejja. Do something to bridge it. Or as I said, leave. Omuntu asaba visa nga tomanyi. Nga takuinvolve nze tagambyeko. Omulira kuwa bujulizi mu church. Abantu bamanga boluganda mukama yeba. Abamu basabotaging. Especially if you don't agree. No mwami tamanyira agenda kutegeera wamu namu. Ngenda mu surprising. Wali bata surprising mwagalwawo. Nekate ebya house of prayer biriko surprise. Ene njiri gye balaga ku Sunday ne bagiddamu ne mmana. Anti obula bakali no mwami tamanya ajja kutegeera namu. Achimanya abako nga alabo bali giraba. So waliwo abantu nga bwaba ayogera naawe. There are small things. Now like not being involved. Tacha akujulira mmere ng'okomye woleeti. Kade jaga kuliko Mr. and Mrs. akuleka waka. Oba embaga najireka. Tayagala tambula naawe. That's it. Obanga bwakutwala akutuuza amabega nagamba kangene ntule mbakulu bannange. Nze nagamba tugenda Violet sagala nkutawanya. Tacha ayagala abantu bakulu bengo there are always excuses around the whole place like that person is omugayi naye waliwo if you notice it early I pray you notice it ne waliwo abantu abamu nga batugamba verbally oli nagamba wabula omusajja gwona ofumbirwa aliba alabye nga you in a relationship such a person your next husband is your next boyfriend will be so lucky just leave by the katoyoto yogera nakwogera nagamba sorry sorry mnange mbadde sikitegeeza mbadde nsaaga obanga muli mu kuyomba oba nakugamba nti omulenzi agenda okuwasa bannange yeesiimye nga si yeye ng'olwo omaze okusiimula ennyumba okoze ebyantusi bye yakolanga mu ntandikwa ani abikola nalwoga okugama nga sobagande temubikola. So there's some things that we are always telling as a group. Stop doing wifely duties at a girlfriend level or girlfriend stage. Watch out for what you do so that you're not heartbroken in every way. Bagala kuproving kulaba nti they have wifely methods and skills and all that. Omusajja oba omukazi mu dating ebbanga akukweka abantu. Abantu bena ddala.
abeera kyakwetegereza. Mufiiriddwa bambi ofaayo afiiriddwa n'oyagala ogende yes teweetuma mirimu naye mu bantu omusuubira okuba kale oyagala obeere supportive. Nakugaana n'ogenda okuziika. Nagamba atojja. Ebyekika kyaffe tojja bisobola. Nja kubeera nga neetala ne mami nze nkola emirimu. Sijja kuwa budde. Ate nawe nina okufaako ate siira budde bwo. Naye nga ne gye bamuzaala tomanyiiyo. Now there's a problem. Actually, that's one of the signs. You don't know any of his relatives. Tomanyi gyava. Omanya nti alina gwatutte oluusi. Ne bw'oba totegedde nti waliyo gwatutte atali gwe. Oba n'otuukayo ne bagamba nti is this Sheila? Ng'erinnya lye litandikiza P. N'otandika n'ogamba no anti munnange mukwano gwe. Ndowooza oyo ye mukwano gwe gwe yali yaŋŋambako. Mami anti ebyabasajja obitegeera. Stop giving excuses for these hooligans. Let whatever it is be and realize your mistake early, because some people don't. And Sulabayo, it's the truth. Some people don't realize that they are with hoodlums. They only realize they are going very far. Mwatandika relationship ng'omwami ali ku 70% wakati mu kukwana nga goli ku 20%. Omwami kati otandise omuwadde ebyalo byonna n'ebyabagagga byonna ebyekampala bimuweereddemu. Agenze ku 50% ng'ogenze ku 80%. Agenze yeeyongedde kati njagala nnyo abantu basobole okusoma embeera nti bw'olaba nga waliwo embeera etategeerekeka mu kifo eky'okwongera okushuutinga ogenda mu 12 baako naawe we weeteeka omutima gwo guno guwembejja oguprotecting naawe ddako mu 2 osooka olengera olabe kubanga ekijja omanyi kikola kinyaga bitono. And I think we get it from society or from the people who are out there talking to us, because men love to chase. That's why you've said ebera ku 70. Why would a woman chase? Mu relationship n'olabanga ekendeera ogenda kwebuuza ku makula oba anti so. Being the irrespective people in society ajja kugamba oba wakyusaamu kino kola bwoti. Now mumpembe jangu me nsindike ku 80 yete omusajja akoze eki. It's human nature. We can never know. We can never know. Well, Ochali ku Junction eranga kyagendera ddala maaso. What are some of the signs that show that a relationship could be over? Take it to our Facebook page, Toval. Soul Television, Femunyo. Auntie Sumakula and Pavin, wamanyira kuki nti bakukyaye. How do you know that it's over? Nawe omusajja olina okubaamu ku magezi. Omukazi yali akusaasira ku ssente kati azikujjamu takusaasira. Buli kimu kyonna amanyi n'okulimba nti twetaaga text. Because mu future yo taliimu. Akimanyi ntagenda kuba musotafu. Mubetaaga textbook. Waliwo ekyuma ekipya baleese ku radio tulina okukisoma baakigamba ekiri mu katabo bwe kati. Oluusi abaami bw'olaba nga omukyala alina embeera gy'atakyakusaasira. Kitegeeza yakuguddemu nti ssente olina gy'ozimansiza. Sometimes. Kubanga ng'agamba nti luli bwe mba nali nkusaasira nga ozimalira ku ffe kaakati kirabika bwe gye nkoma okwongera okusaasira olina ewalala gy'ozimansa gy'ozimalira. Anti era it's over kubanga bw'aba takyakusaasira bba mukazi wo. N'atandika okugamba nti but still anti so ne bw'aba nga abadde mukyala wo n'akulaga nti kati agenda kukamula bukamuzi then it's over. Another teri mukazi ayagala bbawe kuba mwavu. A relationship could be over if you're no longer your person's confidant. You're very close to Vuchi. Trust issues. Now imagine if you reach a situation whereby Bay doesn't know about something and Vuchi knows. Ekintu nga kiri wakati mwe. Omanyi nga bw'obeera ne confident of there are some important things that affect both your lives. Nga nze ngena waniko gwe ngamba my secrets because it's my bestie. So I had to tell him there's something. Just imagine before your spouse gets to know your mom or your dad is sick mukwano gwe yabimanyi. Etewategedde mbadde mutwalira food flask mu ddwaliro. N'abimugamba nti tomanyi. Nga best friend yagamba gwe ng'omukyalo oli awo badde tomanyi. Omukyalo omwe munange maama we mulwadde. Nga friend best man yabingamba. There's a problem. Ebyo ebirala ebya omukyala maama omulwadde ebiki waliwo abebimu abawala bye batyo ogamba their booze nga they're easier to tell their through another person. Yes, but then waliwo ebintu nga be affecting other both of you. Oba nkikugambe ntya ebintu nedda nga sikutya naye nga oli okimuga because when you're with a friend things just slip go because you're oba nkyogere ntya
You get what I mean? Oba omukyala we ye best friend wo. They are supposedly, before. but anti kati waliwo ebintu ebimu nga kiyinza okusleepinga ne kigenda ne kiyita bwe kityo nga it wasn't intentional. Oshegera, but waliwo ng'oli amugambye, I need to call you bananga, I have a problem. Nga something is affecting the both of you in a relationship, there is a problem. There is a problem. Either that besto or sometimes a fuke and solo. Nakola chi? Nalia. Or, yeah, that's it. Nazanya msowani ya boss. Nazanya msowani ya mkulu. Ebabba kuli. Moment of silence. Relationships, well, but you never told de bijja biberawo and bijja biraga. Those are some of the things that the internet is calling red flags of today. What are some of the red flags? If you paid attention early, chiringa cancer, nti womulaba ku stage 1, osobola okugenda ku kimo, chiringa omusajja okugamba jamu lubuto ngoli lubuto. Your girlfriend. Nagamba omanyize sinatuka njagala tuzaala abaana nga twetegese nga tuli ready nakuteeka ku riski y'okufa nebwozaala kati ate abawala basiruwala nagamba I'll give you the money, I'll drive you there, I'll look after you very well. Bulungi osobola n'oddujjamu n'akulabirira tagenda kuwa kitiibwa naye oba waakalujjamu leero mulikula n'akugamba nti omwana wange oli gwe wajjamu oba waakalujjamu leero ng'okyalinamu wakati mu kuwona ng'akugamba ate kyukira eno akuyiwemu obutundu obulala omusajja ayagala ofe kubanga if you cannot have my child then what am I even doing with you? If you're not ready to have a child, it means you're not ready to have a girlfriend. What are you even doing with me? So, tomwesibaako omuntu bw'atyo muleke kubanga ye asazeewo tagenda kubeera taata mwesonyire ddala genda otandika obulamu ne Katonda ajjalabirira oyo manya kati olina mulekwa omuntu bw'abanga takyakwesiga nga luli yakwesiganga nagamba ssente bwe naziteeka wano nga luli yakwesiga naye oyinza okuba omulaza embeera y'obubibbi ng'osomolasomola ngomanya there's a problem nga takyakwesiga kukwasa ate abakazi muli babbi ate the funny thing is women think that men don't know how much they have. Mama totulangira nnyo muli babbi abakazi mubba nnyo ssente ze kankubuulire because even if you have how much money you always know when something is missing. Even if it's after spending all of it n'ogamba nti kwali kabiri omanyi abakazi mu bubbi bwabwe asowolamu mu bando n'asikaasikamu bw'ati n'alyoka okulimba nti wazirese teziwera nagamba banka kyesiba bando etawera nga note ejja kuliko 001 esemba eriko kikumi wagamba mbu butuba mutola kuzammwe guwagamba mbububa mutola kuzammwe binondala eno context ndala tuli ku topic ndala ndi mu wanjawulo tuli na headband gwagamba tumuba mutodde kuzammwe era omwami alina ekitegeera tuli yali ava kunywa mazzi yanywedde ku mazzi bukyanga twazeewo tannaba ayinza kati anywedde nze kambabbireko nze nga veteran don't pull out money, don't steal, ask from the experts. Actually, don't even say those things of tutula kubyaffe. Communicate because this is your bay, and of course it's going to give you. And never ever think. Why am I saying I'm the expert? You know, people never zamkama. I have those moments where I have enough, and I'm not a wallet person. My wallet usually keeps what? My ATM cards. Kati nabonabonanga nembeera whereby I could leave it somewhere. Omuntu najja nagamba akanzijemu akebiri. I always no. Omuntu ayagala sende. Newe kiba 10 mmanya nti kale nali ntaddewo 10 n'ekitwala mu car wash ne zigenda. Sawa ya kusiga nsigo. Alwe ya $1 zange. Anti ovola naku zino tambula with only cards. I joined like 3 banks. Sente nensasanya emu bwejja endala eba ekyakola ndowooza ozira. Mbadde manyo osasanya mekezo. Kubanga toyinza kuba omusala ng'ofuna 2 n'osasanya mu banka 4. Ani gwe bagamba nti afuna 2. Kadi za sente ng'olina nnyingi. That's it. Anti igofuna kadi nyingi. Don't put all your eggs in one basket. Omusala gwe bwegugenda. Nezo omwami gwozitereka. Nezo omwami alabika yazitereka alinga makula. Owulidde. Anti soba wabaaki. Osikula nti zino kadi zange. Omwami sente zanteresa ziba zange. Wanje? Yes. That's it. Number credit cards. Help me keep for me. Ezo omwami mwe muzitereka. Credit cards. Ezo omwami? Yes. Taina. Kati gwe banka ye mama. Zonna zamanyi ze tulina okukosa ziri ku akaunti yange. Tusiibule mukwano tugende tulye ku mmere.
waliwo hoteli empya wali enakasero kumbi ne Yesu kagenda kumanya ojja mugamba entwafunyeyo expenditure bino ebigwa tebiraze miscellaneous wamubuulira bwe muzispendinze oba n'okubuuza tabuuza alaba bulabi bintu nga byekoze ate now and the other problem is banaye ebintu bya sente bikaluli oba wakasitolako naye olaba makulu ono those are trust that is what we call trust kubanga akimanyi by all means togenda munyaga kati wagamba mpa ku kaadi ezo there's a problem awo wali obuzibu wakemerera nala nga amaze olwatandise okusabaka because wali yali akuleka freely kati kangereze ensonga lwaki alina accounts nyingi za managinga nga teziri personal kati eziri personal ezize zonna gwozikwasaganya nze nino zikwasaganya ekisooka nze nsinga okuba n'ebyetaago nga naye mwali ekyetaago nze mbamanyi engoye zalina okwambala nti Independence Night etuuse yeetaaga suuti kati omuntu ali mu kulowooza ku Independence Night njiri gy'anaabuulira nti ate kati bebi mpa ssente za suuti ayambala luno tulina Thanksgiving yeraliikirire enjiri gy'anaabuulira nti ate kati bebi leeta ssente z'essuuti ate mmeka nti kadi gwozirina anti so anaatera kukusanirira ensawo n'omumasajinga ebigere ensawo nzemba accountability nimugahani naguze ku kino nakino kekano kagundi ka bank zezino zenajjeeyo nakugamba bebi tereka mu fayiro wali ofuna ka notification tuntu banka bataddeko ssente west okay family muli bawamu no zireke kuyingira omwesiga akwesiga ayinza obuweereza bungi waliwo abantu amu nga balina bingi ebyokukwasaganya nga gwolina okuyamba kati for him is different from yours era tajja kubanga wa pavin kati bw'aba alina accounts eya salt gy'amanaginga alina eya tv alina eya radio alina eya house of prayer waliwo eya pentagon yokka alina dollar account eza church kati ate eri personal bijja kumutabula abalina kukwata Susan kwata watwadde akadde kamu ku church atwale ku account omusaala guguno omusaala bamuwa nti ni salt tugenda saba pay rise eyiye naye munange weebale kubanga kituwa ekyokuyiga anti omukulu bwe basaba wamma pay rise ya mukama waffe naffe tuba natutacha pavin nti totoola kubanga omuntu aba akwesize abamu atoola omusajja nga takuwa n'otoola ng'olina oggula enva awaka ayina ensonga lwaki anti kati watuuka eri ne bamukuba akatayimbwa ku mutwe nga zabadde za mukama we pastor yawulira enjiri on a Sunday n'agamba in fact yali Sunday ya salt lwe twali ku church n'agamba omusajja waba agabira abalala nga gwe takuwa please turn him on financially do that bamutaninga atya ono financially gende wasenga pavini my god nga mumpayiriza ebigambo turning him on financially yes bannange bakikola batya kale munyonyogere azikuwe akyongedde sigamba bwe bati anti nedda tubaagala nnyo we appreciate you until next time ku Munyo Tobacco bye bye